ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੌਰਡਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਤੋਹਫੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਚੀਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਈਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧਿਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾ ਮਾਰਿਨ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਰੈਡਰਿਕ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੋਕਰਾ ਬੋਰਡ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਸ ਗੈਹਰਸਟੋ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਫਤਗੀਰੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਡ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਕਢਾਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਮੂਨਾ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜਾਵਟੀ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਜਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਫਤਗੀਰੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਗਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਸਿੰਧਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸੁਕ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਛੀਨਾ, ਕੁਲਤਰਨ ਪਦਿਆਣਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗਾਵਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਟੇਲਰ ਬੈਚਰਾਜ 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। What we're here to announce today, or what we're here to support, is our Member of Parliament, Taylor Backrack, put forward a Parliament Members' Bill on lowering the voting age, something we think is fundamentally important
and we believe it'll be a step to strengthen democracy, to encourage more participation, and we've seen great evidence that that's what happens. Young people, 16, at the age of 16, participate in society. They work, they pay their taxes, they are able to drive, they're able to get married, and they should be able to vote. And one of the strongest arguments for why we believe that this is so important is that young people are more than ever going to be impacted disproportionately by the decisions we make today. And some of those decisions include, of course, the climate crisis, which will most directly impact young people. And so they should have a say in what happens. Secondly, the housing crisis, which is one of the biggest crises that as a society we're up against, that is also going to disproportionately impact young people. So those two really crucial questions, young people should have a say in how that is dealt with, how those questions are responded to. So we strongly support this bill. I want to thank Taylor Bachrach for bringing this forward. And of course, it'll have our full support. We want to encourage all members of Parliament to support. It's not a political issue in the sense it's not a partisan issue. It's a political issue in the sense it's one to strengthen our democracy, and we think it's so important to have the support. In that, on that question, we have a special guest, Dr. Jan Ishon, who has specialized or has researched the impact of a younger, lower voting age on democratic participation, and has some strong evidence to support why this will impact not just young people's participation, but their participation moving forward as well. So a really strong in Canada, and the overall Canadians are by far in the majority are in support of it. And so the law is very stable. We've seen, as much as we've criticized conservative governments for many other things, favoring the ultra-rich and giving tax credits away to rich companies and then letting them leave with the jobs and the factories to other countries. Harper, for example, being in power, did not, that was not a law that was reversed when a conservative was in power and prime minister. Of course, with other governments, it's not been a question at all. So in that sense, the trend in Canada is the law is supported and strong, but really it is a question of access. And I just want to highlight how the access really undermines the fact that the right is there. If you live in a community where there is no abortion services, no clinic you can go to, hospitals that don't provide that service, or limited access to hospitals, it means for women that they've got to go very far distances to get that service. And that lack of access really undermines the right being there. So I think what we really need to focus on in Canada is doubling down on making sure everyone has access, meaningful access, where they don't have to drive hundreds of kilometers to go to a hospital or a clinic. That's where we should be putting our efforts. The law is very strong in Canada. The right is protected. And if we believe in democracy, there's threats to democracy around the world. If we want to strengthen our democratic system, this is a question of how do we get more people to participate now and in the future. The evidence is very overwhelming. The Scottish example, but also, as was pointed out in Germany, Latin America, and other countries, that lowering the voting age just increases participation. And to do that is something I think everyone who believes in democracy supports. The Shoe Project ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। The Shoe Project is a non-profit. It's providing writing and public speaking workshop for immigrant and refugee women. अपनी ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और असी सारे एस्टैब्लिश्ड हैं हुण और खुश हैं इस डिसीजन तो और एक इत्थे दी सोसाइटी दा हिस्सा बने हुए हैं और ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੂਲੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। And I decided to come to Canada with my family, but unfortunately at the airport I got separated from my family
because there was a bomb blast and we separated from each other. I am here and focusing about my love. I have my family back home and I should think about them too, because I was the only one that was supporting them, not just financially, about everything. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਰੰਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। I want to wear this because they hate it, and also I want to wear this because it gives me motivation, gives me confidence to go forward. It doesn't matter who are telling me, who are not telling me. I'm going to do what I want to do. BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਰੈਕਸੀਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ BC ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀ ਰੈਕਸੀਮ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਿਆਸ ਰੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰਲੇ ਰੈਕਸੀਮ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। To introduce the Anti-Racism Data Act. In alignment with government's public commitment to paving the way for race-based data collection, essential to modernizing sectors like policing, healthcare, and education, this act supports the collection, use, and disclosure of personal information for the purposes of identifying and dismantling systemic racism and advancing racial equity. But today is the first step on that journey to reclaim this building, not just for those who sit in the legislature, but all of those in British Columbia who are represented by a diverse, dynamic group of people, opposition and government, that come here to make life better. And the accountability that will be within this act will be a result of the advocacy that's sitting in front of me. Never stop the advocacy and we'll never stop the accountability. ये डेटा किस लिए कलेक्ट किया जा रहा है? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਿਗਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੌਗਨੀਸੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਖਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕਲਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੂਲਸ ਕੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਗਰੀਗੇਟ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਗਰੀਗੇਟ ਡਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। For small businesses or those who depend on a lot of movement of goods, the higher prices are going to be tough for them to. It's always a problem when people are facing higher prices that they can't pass on, and certainly coming out of COVID, there's a lot more companies who are in a weaker position. They racked up bank debt. They don't have as much capacity to absorb these things. As they have access to a smaller pool of transporters and or suppliers. Energy efficient vehicles and fleet, minimizing idle time and so forth. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Well, first of all, as you mentioned, Evan, the next election is effectively underway. The future of this province, of course, is at stake, and there's a clear choice in this election campaign between the Ford Conservatives, who want to continue to drag this province backwards with policies that will largely make only the richest a lot more rich, and Ontario Liberals, who are determined to make this province a place to grow healthy, a place to grow old, a place to grow sustainably, with a positive plan for our province's future. First of all, I think Justin Trudeau was governing yesterday, but everyone in this province knows that Doug Ford has been campaigning for months rather than doing the responsible thing to lead and govern this province. Look, I welcome investment into Ontario. I want good jobs in Windsor, Essex, and elsewhere. I'm an electric vehicle owner, so of course I love that technology. But we know that Doug Ford is someone who doesn't support electric vehicles. We know he got rid of the incentive program. And we know, again, that he is going to drag Ontario backwards. That's why Ontario Liberals are focused on making this province a place to grow. And we have the ideas and the new Liberal team that will be able to deliver on that. When we release our platform over the next several days, it will be fully costed. And the good news is that it's a plan that's balanced, it's responsible, and it will be delivered upon by a new Ontario Liberal government. Last Thursday, we saw Doug Ford present a budget that contained no plan. And we saw a platform days ago from the NDP, a platform that had no numbers. So you got a budget without a plan, a platform without numbers. Ontario Liberals instead have positive ideas. The ideas do have numbers to back them up. You'll see that when we release the platform. But I will also say that over the last number of months, I've released more new ideas with more numbers attached to them. Yeah, so I believe that we need both in Ontario. Former Minister of Transportation for 3.5 years. I know we have to invest in expanding transit, but we're in the midst of an affordability crisis. We've seen ridership on municipal and provincial transit, including in Windsor, drop during the pandemic. I want more people everywhere in Ontario taking public transit, and I want to make sure that we do have more service. By the way, that's why, in addition to Buck a Ride province-wide, we've also said we will give municipalities like Windsor an additional $375 million to support transit operations. It shouldn't be either or. Right. It's got to be both when it comes to public transit. Again, this is a clear choice. And you talked about his budget from last Thursday. I couldn't make out a coherent plan for Ontario's future coming out of that budget, which, by the way, the lack of a coherent plan is fairly typical of Doug Ford. Throughout the last 4 years, we've watched him and his team flip, then flop, then flail. This kind of chaos and the kind of cuts they've delivered to Ontario families, they're not good enough for this province. So, as I have been saying over the last number of days, Ontario Liberals will make this province a place to grow again. We're going to make sure you can grow old because we're going to ban for-profit long-term care and put home care first. We're going to make sure you can grow sustainably by planting 800 million trees and delivering $1 transit fares. We're going to make sure you can grow your family by properly funding and supporting publicly funded education. That's a stark difference between what we will do for the future. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪੈਗੁਏਸ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡੁਕਲੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। So for me as foreign minister today, I'm just taking act of the news coming out of the US regarding this draft
from the Supreme Court of the United States. Obviously, I am personally extremely preoccupied, and as Foreign Minister, preoccupied as well, because what we need to make sure is that there's no backsliding of women's right to choose here in Canada. And we know right now, as we speak, there's no MPs from the Conservative Party that are willing to answer any of the questions of the journalists today. We also know that there is a leadership race happening as we speak within the Conservative Party, and candidates are all trying to court the anti-choice vote. And so we need to make sure that we do not reopen the debate. Our government has been clear, steadfast in our support for women's right to choose. And meanwhile, we all remember that a couple of months ago, MPs from the Conservative Party, 82 of them, wanted to reopen the debate. Clearly, this is part of my colleague's mandate, and clearly this is also part of mandate letters, and therefore, of course, we will follow the current flooding situation. And I did speak with Chief Hudson just a few days ago to reiterate our support through the federal government, through the Indigenous Services Canada. My understanding is that the evacuations are going well. I just actually spoke with my counterpart in Manitoba as well. They are ongoing. There is still concern, though, about the damage to the infrastructure. And as you may know, Peguis has had a mass evacuation before, and it has been very challenging to get people back home. And so we're continuing to work with the community, with the chief, and certainly with the province. And maybe I can turn to you, Minister Blair, to say a few words about emergency management. Lejeune Modier, just a few minutes ago, in fact, he did express his perspective that the request could come through Indigenous Services Canada. Of course, I'm focused right now on what the community needs. Indigenous Services Canada has not received an RFA specifically from Peguis, to my knowledge, as of yet. But I will say that we have deployed a number of resources in the community, including Canadian Red Cross and a number of other assets, and we'll be there for Peguis with whatever they need. I think the concern right now, as expressed to me, is around infrastructure. Many people, as I said, have been evacuated, and those evacuations are ongoing, and the province is actively involved at an emergency management table with representatives from the federal government, the community, and the provincial government. But of course, Peguis has a long history of dislocation as a result of flooding, and so there is a desire by the chief to protect the physical infrastructure to the degree possible, and our department will continue to work with the chief to make sure we can quickly deploy resources to the community in a way that's appropriate. You know, many people have treasured belongings within a house. I personally experienced a flood, a significant flood in 2012 that required me to evacuate my house. So I do actually understand how anxiety-provoking it is for people, especially if it's happened before, especially if there's no certainty about returning. But of course, we have to, I think, first and foremost, focus on the safety of life, because in my mind, obviously, we have to make sure that people are safe and are evacuated appropriately to protect lives, and of course we'll continue to work with Peguis on rebuilding that community as we US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ $33 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Know what work this facility you're doing and support Ukraine's fight for freedom. And the bottom line is I came to say thank you, thank you, thank you. That's the reason I'm here. I've been in those battlefields where these missiles are fired, and I spent a lot of time going in and out of Iraq and Afghanistan, maybe a total of 40 times. And I tell you what, and I've been in Ukraine a lot prior to the war and on the border since the war. And it's amazing what you've done. We see on the news every single day the atrocities and the war crimes that are being committed by Russian forces in Ukraine, directed by Vladimir Putin. And it really is gut-wrenching. We see the incredible bravery of the Ukrainian fighters defending their country with everything they have. And by the way, it's not just their warriors. It's not just their military. It's people in the street.
people in the street staying behind. A lot have gotten out, 5 million, but a lot are staying, including women as well as men, staying to fight for their country. And we know that the United States is leading our allies and partners around the world to make sure the courageous Ukrainians who are fighting for the future of their nation have the weapons and the capacity and ammunition and equipment to defend themselves against Putin's brutal war. A lot of war crimes being committed. But what we don't see, we don't always see, is the work that makes so much of this possible. And that's you. It's not hyperbole. It's you. You make it possible. You make it possible for them to have a shot. You know, during World War II, the United States was known as the arsenal of democracy. There was Rosie the Riveter, who I actually got to meet, quite frankly, before she passed away, and a lot of people who, in fact, kept it going. I was a slight digression. I went over for the 50th anniversary of the end of World War II, and I was in Normandy, and I went up afterwards with to the cemetery, and I was walking by myself, and it's incredible. It's immaculate. It's perfectly manicured, and the headstones are all the same. I looked down one row, and I saw 3 names, same names, father and 2 sons, who had died in the landing. And I was bent down, and I was reading the dates of their births. And all of a sudden, I heard behind me a tinge, "Hup!" And I turned around, and there was a gentleman who had to be in his early 80s in a wheelchair, being wheeled by his son, who was a big guy, looked like Hoss Cartwright, and his wife, and one other, and a daughter. And he saluted me, so I saluted him, and at the time, and I turned and I said, "Thank you for what you did. Thank you for literally saving civilization. She built the landing craft that got us in here. She and her friends, they're the ones that did it." And he went on, and he filled up, and all of a sudden it dawned on me. ਨਾਰਥ ਯੋਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਤੀ 8:30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੌਨ ਮਿਲਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ੈਪਰਡਸ ਐਵੀਨਿਊ ਈਸਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।